Yeah. Thallophytes asexual reproduction only by the formation of mytospore. Our option തെറ്റാണ്. Mytospore formation is only seen in thallophyte. Meiospore formation is seen in both in thallophyte and bryophyte. So complete absence of mytospore. Asexual reproduction take place only by vegetative fragmentation and gemme. No true asexual spores are formed in bryophytes. Okay, complete absence of mytospore. ഇത് ഓർത്തോണം. Bryophytes, thallophytes എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മൈറ്റോസ്പോറും ഉണ്ട്, മിയോസ്പോറും ഉണ്ട്. താലോഫൈറ്റ്സിൽ മൈറ്റോസ്പോറും മിയോസ്പോർ ഫോർമേഷനും ഉണ്ട്. whereas bryophytes reproduce only by meiospore, they never produce mytospore. So sexual reproduction, ഇതൊരു sexual reproduction in higher plants is oogamous. Oogamous means most advanced type of reproduction. എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ മെയിൽ ഗമീറ്റ്, ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഉണ്ട്. മെയിൽ ഗമീറ്റ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും, മൊട്ടയിലായിരിക്കും. ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും, ലാർജ് ആയിരിക്കും. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് മൈന്യൂട്ട് സ്ലെൻഡർ male gamete and large stationary female gamete. This is called oogamous type of sexual reproduction. That take place by motile male gamete anthrozoids and large non-motile female gamete egg. Male gamete inde perana anthrozoids and female gamete egg. The gametes are produced within multicellular sex organs which are provided with an outer sterile of jacket. This sterile jacket cover is an adaptation to land plants which is completely absent thallophyte. അപ്പം നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് പറയുമ്പം ഒരു ഏരിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ their sex organs need to be protected. Okay, ഈ ജാക്കറ്റഡ് സെക്സ് ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി absent thallophyte. ഇനീഷ്യലി തന്നെ പറഞ്ഞു താലോഫൈറ്റ്സിൻ്റെയും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൻ്റെയും നടുക്ക് വരുന്ന ആളാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്. സോ താലോഫൈറ്റ്സിന് ഇങ്ങനൊരു ജാക്കറ്റ് സ്റ്റെറൈൽ കവറിങ് ഇല്ല. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് സെക്സ് ഓർഗൻ നെവർ പൊസസ് എ കവറിങ്. ബട്ട് ഹിയർ in bryophytes they possess a sterile jacket cover. This fact need to be remembered. They possess a sterile jacket cover, and such an outer layer of sterile jacket is absent in the sex organs of algae. The male sex organ is called Antheridium, while female sex organ is called Archegonium. Okay, appo male sex organ inde perana, one second, the male sex organ is Antheridium. Antheridium which produce anthrozoids. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. Female sex organ is Archegonium. Archegonium produces egg. And ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. ആന്ത്രീഡിയം ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ആർക്കിഗോണിയം എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് പ്ലസ് ദീസ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ കവേർഡ് ഇൻ എ സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് കവറിംഗ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ വെയർ? വിച്ച് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആൽഗെ. സോ കമ്മിങ് ടു ദ ആന്ത്രീഡിയം. Antheridium is multicellular ellipsoid or club shaped shortly stalked body consisting of a mass of androcytes. ഈ നടുക്കുള്ള സെൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡ്രോസൈറ്റ്. Just a minute. So this is the structure of Antheridium. Antheridium possesses a central androcytes or anthrozoid mother cell. Androcytes അല്ലെങ്കിൽ anthrozoid mother cell which are covered in a jacket layer, sterile jacket layer. So this is the structure of Antheridium, a sterile jacket layer which cover the androzoid, and also they possess a stalk. Okay, നമ്മളുടെ ബാറ്റിൽ കൊതുകിൻ്റെ ബാറ്റ്
ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തെ, അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സ്റ്റോക്ക്. ആ മഞ്ഞ കളറിൽ പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് ലെയർ. സി, ഇതാണ് സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് ലെയർ. ഈ സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ഫെർട്ടൈൽ സെൽസ്, ആൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോസൈറ്റ് മദർ സെൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ആൻഡ്രോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോസൈറ്റ് മദർ സെൽ എന്ന് പറയും. ദിസ് ആൻഡ്രോസൈറ്റ് മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോസൈറ്റ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈഫ്ലജലേറ്റ് സ്പേംസ്. ദേ ബൈഫ്ലജലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 whiplash type flagella possessing spirally coiled bodies called anthrozoids. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആന്ത്രീഡിയം ആൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ആർക്കിഗോണിയം എഗ്ഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആന്ത്രീഡിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് എന്താണ്, എലിപ്സോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. ആൻഡ് they possess a central mass of androcyte or androzoid mother cell, and they possess stalk. The androzoid or androcyte mother cell is covered by a sterile jacket wall, and the androcyte or androcyte mother cell metamorphoses into biflagellate whiplash type flagella possessing spirally coiled bodies called anthrozoids. And in most of the bryophytes, Antheridium and dehiscence discharge androcytes in mass. Actually, the maturation of Antheridium require water or moisture. Moisture is required for the maturation of androcyte. That is the first point we mentioned earlier. At the same time, the androcyte or anthrozoids are released in mass. They are never released individually, they are released in mass. And coming to the structure of Archegonium. Archegonium is also multicellular but flask shaped. Okay, can you see it? This is the shape, that is flask shaped structure. So this flask shaped structure possesses an apical portion called neck and lower portion called venter. Upper elongated portion called neck and the lower portion, swollen lower portion is called venter. The flask shaped structure ആണ്. Upper elongated portion is called neck and lower swollen portion is called venter. Each archegonium consists of an axial row of cells surrounded by a sterile jacket layer. So this is covered by a sterile jacket layers. Okay, the axial row of Archegonium contain 4 to 6 or more neck canal cell and a venter canal cell and a single large basal egg or oospore. The structure parayane, this is the flask shaped structure, and up this much portion is called neck and this much portion is called venter. Neck, both of the neck as well as venter is covered by sterile jacket layer. ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് എന്തുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് ലെയർ ഉണ്ട്. And within which it encloses 4 or 6 axial row. They one by one 4 or 6 axial row of cells ഉണ്ടാവും. These cells are called neck canal cell. And the venter portion എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the venter possess, വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം, the venter process green കൊടുക്കാം. Venter process, venter canal cell and an egg cell. Okay, so and above that they also possess another thing called cover cell. 4 cover cells ആണ് യൂഷ്വലി ഉള്ളത്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. So this is the structure of Archegonia. Elongated neck, basal swollen venter, neck canal cell, venter canal cell and egg cell. They are covered by sterile jacket layer and an upper 4 cells called cover cell. Okay, and this is the basic structure, and let us see how the fertilization is operating. So here also the water is required. So
Antheridium also require water for the maturation of the gamete. So when the Archegonium mature, this neck canal cell and the neck canal cell this neck canal cell and the venter canal cell will disorganize. What? This neck canal cell and the venter canal cell will disorganize and it will form a mucilaginous substance. Okay? And the mucilaginous substance can imbibe water from the outer environment. They will imbibe water, and upon this pressure, the cover cell will be liberated. The neck canal cell and the venter canal cell become disorganized or degenerated, and they become mucilaginous substance. This mucilaginous substance imbibe water and it will release the cover cell. So, this cover cell upon the pressure of this mucilaginous substance. This mucilaginous substance is proteins and secondary metabolites which can attract the anthrozoid. So, this mucilaginous substance will be exposed to the outside after the release of this cover cell. Okay? This cover cell is moisture. This neck canal cell and venter canal cell disorganize and they become moisture, and upon this pressure the top cover cell will be released and the substance will be released to the outside. This will attract anthrozoids. So anthrozoids comes in mass. They come in mass. Anthrozoid, we will color it with another color right here, green. Yeah, this anthrozoid will come in mass. So now the passage is ready. After the disorganization of this neck canal cell, see here, the neck canal cell and venter canal cell is completely disorganized. Now the passage is ready. So the sperms or anthrozoids migrate towards the egg, and the first one, they come together in mass. The first one coming near to the egg will fertilize the egg. Okay? So this will fertilize the egg. See, you can see here. So the fertilization is happened. This is the zygote without the cover cell. Okay? Archegonia structure, neck, venter, neck canal cell, egg. Neck canal cell, venter canal cells disorganize and they become mucilaginous substance. They attract anthrozoids. Anthrozoids comes in mass and the fertilized egg, fertilization is over. The fertilization takes place only in the presence of water. At the time of fertilization, axial row of neck canal cells and venter canal cells of the Archegonium disintegrate and disorganize, forming a mucilaginous liquid. Only the egg remains inside the cavity of venter. The liberated flagellated anthrozoids swim in a thin film of water and reach up to the neck of the Archegonium. The mouth of the Archegonium also opens at this stage. How the mouth of the Archegonium open? By the pressure of the mucilaginous cells, the cover cells will be detached from this Archegonium. Several anthrozoids pass through the neck canal cell to the venter, where a single anthrozoid fertilizes the egg cell and a diploid zygote is resulted. The gametes, anthrozoids and egg are the last structure of the gametophyte generation, while the zygote is the first cell of the sporophyte generation. This is an important portion. അതായത് ഗമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ആൻഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആണ്. എഗ് ആൻഡ് സ്പേം ഓർ എഗ് ആൻഡ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആണ്. ഇവരാണ് ഗമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ. ഇവർ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ സൈഗോട്ടാണ്. ഞാൻ വേറൊരു കളർ ഇട്ട് എഴുതാമേ. Let me rub them. Yeah. Okay. Haploid phase end ചെയ്യുന്നത് sperm and egg കൊണ്ടാണ്. Whereas diploid phase start ചെയ്യുന്നതോ
എന്ത് വെച്ചിട്ടാ? സൈഗോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ദ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഷോർട്ട് ഫേസ് ആണ്. സൈഗോട്ട്, എംബ്രിയോ, സ്പോറഗോണിയം, ഇതാണ് 2N ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറയാം, ഗമറ്റോഫൈറ്റും എഗ്ഗുമാണ് ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ. ആന്ത്രോസോയിഡ്സും എഗ്ഗും ആർ ദ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷൻ, while the zygote is the first stage in the sporophytic generation. So zygote, here is also another story. The zygote will be coming to a period of rest and they will be released in thallophytes. ആൽഗയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സൈഗോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു and they will be going to a period of rest. Whereas in bryophytes, this diploid zygote will be soon multiplying. They never go to a period of rest. They soon undergoes to a division phase. Zygote will become embryo. Embryo will generate sporophytic phase or sporogonium. Okay? So the lack of the resting period in bryophyte is a dominant point. It's a major fact. So fertilization. So before fertilization and after fertilization. So before fertilization, cover cell is closed. After fertilization, they will be detached. Diploid zygote, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ diploid zygote is the starting point of the sporophytic phase. The zygote without any resting period. ഇതൊരു important fact ആണ്. ഇത് zygote without any resting period. They never go to a period of resting period and begin to grow at once, divides and redivides and forms a multicellular embryo. Embryo develops into sporogonium. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ zygote, embryo, sporogonium. The sporophyte in bryophyte is never independent. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The sporophyte in bryophyte is never independent. Actually, they are mechanically attached to the gametophytic tissue. They don't have any rhizoids. They are mechanically attached to the gametophytic tissue and they carry over photosynthesis partially or wholly. And they depend on the gametophyte for their food. Okay? And they may sometimes prepare food. So they are not completely dependent. They are partially or completely dependent. That is, they are either partially or wholly depending on the gametophyte. So they depend on the gametophyte either partially or wholly. How they are doing the photosynthesis? Certain cells are there which possess chlorophyll. They can prepare food. So the sporophyte is not completely always depending on the gametophyte. They are partly or wholly depending on the gametophyte. And the young embryo, so yeah, the sporophyte is embryo in never an independent body. It is always dependent on the parent gametophyte. അല്ലേ? ഗമറ്റോഫൈറ്റിൽ മെക്കാനിക്കലി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. ദേ ആർ മെക്കാനിക്കലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ദ ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ദർ ന്യൂട്രീഷൻ. ആൻഡ് ദ wall of the venter enlarges with the developing embryo to form a protective covering called calyptra. The venter wall ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാലിപ്ട്ര ആവുന്നത്. അപ്പം വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്കും വെൻറ്ററും. ആ വെൻഡറിലുള്ള ദ വോൾ ഓഫ് ദ വെൻഡർ, അതായത് ഒരു സ്റ്റെറൈൽ കവറിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്റ്റെറൈൽ കവറിങ്, ദിസ് വെൻഡർ വിൽ ബി അണ്ടർഗോയിങ് ഡിവിഷൻ ടു ഫോം ദ കാലിപ്ട്ര. കാലിപ്ട്ര എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ is in situ. Fertilization in situ means here the zygote is formed within the archegonium. അല്ലേ? ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് സ്വിം ചെയ്ത് വന്ന് എഗ്ഗിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ടായി 2N9. This need a protection. For this, the venter wall will be subjecting for division and it forms a layer of tissues called calyptra. So calyptra is the covering of the sporogonium or sporophyte in bryophyte.
The young embryo is an undifferentiated mass of cell, but it soon gets segmented and differentiated into a well-developed sporophyte. So young embryo is an undifferentiated mass of cells which soon gets segmented and differentiated into this zygote will be undergoing segmentation or division, and they will grow into a well differentiate sporophyte. അല്ലേ, ഇവർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? സ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. The young embryo is an undifferentiated mass of cell, but it soon gets segmented and differentiated into a well developed sporophyte. The sporophyte tissue is usually differentiated into 3 parts: foot, seta and capsule. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈപ്സും എളുപ്പമായിരിക്കും. The sporophyte is usually differentiated into 3 parts: foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule is present in Mercantia and Porella. Okay, seta is absent in certain case. Okay, foot, seta, capsule ഉള്ള ആളുകളാണ് Mercantia, Porella. Porella, Funaria. Okay, foot, seta and capsule. In certain cases, seta is absent. Foot and capsule മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ പേരാണ് കൊറിസീനിയ. ഇൻ കൊറിസീനിയ ഞാൻ എഴുതിയ സമയങ്ങളിൽ ഇൻ കൊറിസീനിയ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതണം. ഫുട്ട് ആൻഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇസ് ഓൺലി പ്രസന്റ്, സീറ്റ ഇസ് ആബ്സെന്റ്. ആൻഡ് സഡൻ others both seta and foot are absent, that is Rixia, only the capsule is present. In Rixia there is also certain exceptions there, but usually in Rixia only the capsule. This is the reproductive sporophytic phase. See, you can see here, in the single Rixia picture is not displayed here. Yeah, this is the capsule. This is the capsule, or this is the sporophyte in Rixia. Okay, so this is embedded in the tissue of gametophyte. Why? Because they are not having a foot. So this is the basic in Rixia, and this is foot and capsule in Coricinia. This is Coricinia, foot with capsule. Seta is absent, and Mercantia as well as in Porella, foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule is present. You can see the calyptra over here, the wall of the venter divided into a covering called calyptra. This is the calyptra. You can see here, these are the calyptra over here. Okay, the calyptra divided ividan vare etti. And foot, seta, capsule, which is seen in Mercantia, Porella, Funaria. Okay, see, foot will be embedded here, seta and capsule. Okay, you can see the images. Inside the capsule are present some sterile cells called elater mother cell and fertile spore mother cell. അതായത് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 തരം സെൽസുകളാണുള്ളത്. ഇലേറ്റർ മദർ സെൽസും ഫെർട്ടൈൽ സ്പോർ മദർ സെല്ലും. ഇലേറ്റർ മദർ സെല്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഇലേറ്റർ മദർ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും? ഇലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, EMC എന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാം, അപ്പം നമുക്ക് അധികം സമയം പോകില്ല. EMC, elater mother cell. This will give rise to elaters, and spore mother cell, SMC, will give rise to spore. Elater mother cell give rise to elaters, and spore mother cell give rise to spore. So capsule possesses elater mother cell and spore mother cell. What is the function of elater mother cell? Elater mother cell upon reduction division give rise to elaters. Spore mother cell give rise to spore. And elaters are hygroscopic in nature. What is hygroscopic in nature?
which we shall see in detail. So elaters function is which helps the bursting of capsule. Their hygroscopic means they can imbibe water, okay, and the hygroscopic nature of elaters allow them to absorb moisture. അപ്പം ഈ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇലേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സ്യൂളിനുള്ളിൽ തിങ്ങുമ്പം ആ പ്രഷറിൽ ദ ക്യാപ്സ്യൂൾ വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. സോ ദ hygroscopic nature of elaters allow them to absorb moisture, and as a result of which they swell. The swelling of elaters exert pressure on the walls of the capsule, which ultimately leads to the bursting of capsule. So the elaters will ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്പോർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതാം. ഇതാണ് സ്പോർ, ചുറ്റും ഇലേറ്റേഴ്സ്. ദിസ് ഇലേറ്റേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ അബ്സോർബിങ് മോയ്സ്ചർ ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ വലുതാവും. അങ്ങനെ ഓരോ ഇലേറ്റേഴ്സും പ്രഷർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും വെയർ ദ വോൾ ഓഫ് ദ ആർക്കിഗോണിയം, ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ആർക്കിഗോണിയൽ വോൾ വിൽ ബി ബ്രേക്കിംഗ്. So elaters is having function in the bursting of the capsule. So elaters in the function paranu bursting of capsule. And the spore mother cell. What is the function of spore mother cell? This is the fertile cell. Sterile cell means they are not having a role in the development of sex generation. That is the elater mother cell. Sterile cells. Fertile cells, that is spore mother cell. Spore mother cell upon reduction division produces spore. The spore are called meiospore. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മിയോസ്പോർ, മൈറ്റോസ്പോർ. മിയോസ്പോർ ഫോർമേഷനും മൈറ്റോസ്പോർ ഫോർമേഷനും താലോഫൈറ്റിലുണ്ട്, ബ്രയോഫൈറ്റിൽ പക്ഷേ മൈറ്റോസ്പോർ ഇല്ല, മിയോസ്പോർ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന്. ആ മിയോസ്പോറിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. മിയോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് കഴിഞ്ഞ് മീറ്റ്സ് വന്നു, ഫ്യൂസ് ചെയ്തു, സൈഗട്ട് ഉണ്ടായി, സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഉണ്ടായി, എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പം ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലാണ്. ഈ സ്പോറിനകത്ത്, ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പോർ മദർ സെല്ലുണ്ട്, ഇലേറ്റർ മദർ സെല്ലുണ്ട്. ഇലേറ്റർ മദർ സെല്ലിന് ഇലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. സ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് എന്താ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്പോർ മദർ സെൽ അണ്ടർഗോ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർ. സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് സ്പോർ ഇസ് ദ മിയോസ്പോർ അല്ലേ? സ്പോർ മദർ സെൽ അണ്ടർഗോ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർ. ആ സ്പോറിൻ്റെ പേരാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നത്? സ്പോർ മദർ സെല്ലിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞുണ്ടായതാണ് മിയോസ്പോർ അല്ലേ? മൈറ്റോസിസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന മൈറ്റോസ്പോർ. ഹിയർ അണ്ടർഗോ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. സോ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല, മിയോസ്പോർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഓർ gametophytic phase. If the spore mother cell undergo reduction division to produce meiospore. Meiospore is having spore mother cell having ploidy 2n. Meiospore is having ploidy n. This is the first cell of the gametophytic phase. So meiospore formation, after the meiospore is formed, it will enter into the gametophytic phase. Each spore develops into young haploid gametophyte. You can see the picture over here. These are elaters, these are spore mother cell which is intracted. Okay, after reduction division, yeah, this elaters, the spores will be released. So we will make a quick recap. So as soon as the anthrozoids come towards the egg, they will undergo fertilization, oogamous, and in situ fertilization happened, and the zygote will germinate into embryo, sporophyte. The sporogonium process, capsule process, spore mother cell and elater mother cell. From elater mother cell, elater will be produced, and spore mother cell, that is the fertile cell, give rise to spore. Spore on germination become spore will germinate into new gametophytic individuals. Okay. So the spore germination. The spore is the initial stage of the gametophytic plant body. The spores are usually morphologically similar in shape. All the spores are morphologically similar, hence it is called homosporous.
heterosporous condition എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? That is in pteridophyte. So heterospore and seed habit നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Heterosporous phase, that is in the pteridophyte. So homosporous, all the spores are alike. Not all the pteridophytes are heterosporous, but heterospore is starting in the pteridophytes. So in bryophyte, the spores are alike, hence they are homosporous. Each spore is unicellular, haploid and germinate into young gametophytic plant, Rixian marcantia. In Funaria and several other moths, the spores first germinate into filamentous protonema, from which buds give rise to the young gametophytic plants. You can see here, this is the spore which is germinating, and each spore is unicellular and haploid and germinate into young gametophytic plant. In Funaria and several mosses, the spore first germinate into a filamentous protonema. This is unicellular, this is filamentous protonema, from which ഇതിൽ നിന്നാണ് buds form ചെയ്യുന്നത്, give rise to young gametophytic plants. So the germination of protonema can vary. Sometimes the protonema can give rise to unicellular structures, and sometimes it can form filamentous structures, filamentous protonema ഉണ്ടാവാം, and from the filamentous protonema certain buds can develop, and which will give rise to the new young gametophyte. Alternation of generation. Bryophyte life cycle is completed by a regular alternation between two generations. ഇവിടെ രണ്ട് ജനറേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഓട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതിനൊരു കൺസെപ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അന്നേരം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ബിക്കോസ് ദ ടു ജനറേഷൻസ്, ഇവിടെ രണ്ട് ജനറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ്. ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? മിയോസ്പോർ അല്ലേ? മിയോസ്പോർ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസസ് തരും. മിയോസ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോത്താലസിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പുതിയ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഉണ്ടാവുന്നു. This is the majority phase, and this vegetative plant body can give rise to sex organs, Antheridium, Archegonium. അവർ ഗമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Sometimes it can be monoecious. Both Antheridia and Archegonia can be formed in the same individual. Sometimes it can be formed in two different individuals, and the sex organs will release the gametes, and after fertilization they will enter into the zygote. They will form the zygote. So that is the diploid stage. So because of the two generations appear here, up to this is the haploid, and meiospore prothallus vegetative structure up to the formation of gamete, it is the haploid phase. Zygote, embryo, sporogonium. Up to the formation of meiospore, that is the sporophytic phase. So here the two generations are altering with each other, right? One is gametophytic and other sporophyte. These are alternating in the life cycle. So there is alternation of generation. രണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് alternation of generation is happening there. And what kind of alternation of generation? This is diplohaplontic alternation of generation, because here the alternation of two distinct vegetative individuals with different function. A gamete producing generation, gametophytic haploid, and a spore producing generation, sporophyte diploid. Gametophytic ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസും സ്പോറോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസും തമ്മിലാണ് alternation of generation. N and 2N. Hence it is called diplohaplontic. Gamete producing gametophytic haploid and a spore producing sporophytic. Okay, and because these two different phases are there, alternation of generation is happening there, and the diplohaplontic life cycle, and both of them are quite different from each other. അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ. Gametophyte, this is ploidy level is different. Gametophyte it is haploid, sporophyte it is diploid, and also they differ in their morphology, right? In the morphology also
the gametophyte and sporophyte is entirely different. And in the mode of nutrition, the mode of nutrition means the gametophyte is independent, autotrophic, whereas sporophyte is mechanically attached to the gametophyte and depending the gametophyte partially or wholly or entirely depending the gametophyte. So there is a variation or difference, clear-cut difference in the ploidy, morphology and in the physiology, that there is a variation in the nutrition. So the bryophyte, there is alternation of two generation, that is a diplohaplodic life cycle. One is diploid phase and other is haploid phase. And also this diploid and haploid phase, these two phases are morphologically different, physiologically different, and also they are different in their ploidy. So these two different phases are dissimilar, hence they are called heterologous or heteromorphic alternation of generation. There is two entirely different kind of alternation happening, hence it is called heterologous or heteromorphic alternation of generation. Okay, there is alternation of two generation. Diplohaplodic means alternation of two phase. Vegetative phase തന്നെ gametophyte ഉണ്ട് and sporophytic phase diploid phase ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് phase ഉണ്ട്, diplohaplodic, and both haploid and diploid entirely different from each other, hence it is called heteromorphic or heterologous alternation of generation. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മച്യൂർ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആന്ത്രിഡിയം, ആർക്കിഗോണിയം. ആന്ത്രിഡിയം റിലീസ് ചെയ്തു, ആർക്കിഗോണിയം എഗ് ഉണ്ടായി. ആന്ത്രിഡിയം കംസ് ടു ദ എഗ് ഇൻ സിറ്റു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ എംബ്രിയോ ജെർമിനേറ്റ്. എംബ്രിയോ മച്യൂർ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഫുഡ് സീറ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ, ആൻഡ് the tip of the capsule will break to release the spore. The spore will germinate into protonema. Protonema may produce buds, and from this protonema develops a young gametophyte. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലോയിഡിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. Mature gametophyte is always haploid. This is also haploid. This is also haploid. Here it is after the fertilization. It is 2n. Here sporogonium. This gametophytic tissue is always haploid, but the sporophytic tissue is diploid, and here the spores are released, which is haploid, protonema haploid. Yes. So the 2n condition is the short-lived phase, whereas the gametophyte is the long-lived phase. So origin of alternation of generation. ഇത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ്. രണ്ട് തിയറി ഉണ്ട്. ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ തിയറി ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ആൻറ്റിത്തറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് ഹോമോലോഗസ് തിയറി. ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൻ തിയറിയാണുള്ളത്, ആൻറ്റിത്തറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് ഹോമോലോഗസ് തിയറി. എന്താണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത്? ആൻറ്റിത്തറ്റിക് തിയറി വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് gametophyte or sexual plants represents the original generation. Gametophyte or sexual plant represent the original generation, whereas sporophyte or non-sexual organism is a new and different phase evolved by progressive elaboration of diploid zygote of some algal ancestor like coleochaete. അതായത് gametophyte ആണ് ഒറിജിനൽ ജനറേഷൻ. സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. അതൊരു സ്പോറോഫൈറ്റ് ഒരു നോൺ സെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം, ന്യൂ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആൽഗെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആൻസെസ്റ്റർ, ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഓഫ് സം ആൽഗൽ ആൻസെസ്റ്റർ, കോളിയോക്കീറ്റിൻ്റെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആൻസെസ്റ്റർ, അതിൻ്റെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആൻസെസ്റ്റർ ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ ആൻസെസ്റ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോളിയോക്കീറ്റാണ്. ആ കോളിയോക്കീറ്റിൻ്റെ ഇലാബറേഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറയുന്നത്. അതാണ് ആൻറ്റിത്തറ്റിക് തിയറി. ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ഓർ സെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മേജർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ ഫേസ്, ഒറിജിനൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഓർ നോൺ സെക്ഷൽ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻറ്റിത്തറ്റിക് എന്ന് ഓർക്കുമ്പം
സ്പോറോഫൈറ്റ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇവരുടെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇവരെന്തോ ഒരു വേറൊരാൾ. സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ്. ആൻഡ് ഹോമോലോഗസ് തിയറി പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഗമറ്റോഫൈറ്റ്. ഗമറ്റോഫൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നുണ്ടായതാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്നാണ് ഹോമോലോഗസ് തിയറി പറയുന്നത്. ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല, ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ അല്ല, ഒരു ഡ്രയർ കണ്ടീഷൻസിൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഡ്രയർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ന്യൂ ഫേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് mentioned by the homologous theory. It points to the fact that the green algae, the gametophyte plants, reproduces by both method of reproduction. Certain gametophyte plants reproduces by both diploid zygote produce ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേഗം അവർ റിലീസ് ചെയ്തു, റെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ പോയി, പിന്നെ അവർ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ബിയസ് ബോത്ത് സ്പോർസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗമീറ്റ്. ആൽഗയിൽ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ആൽഗയെ തന്നെ എന്ത് സ്പോറും ഗമീറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് സ്പൊറാഞ്ചിയും ഗമറ്റാഞ്ചിയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിലുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ആൽഗയിലുള്ളപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലും എന്നാണ് ഹോമോലോഗസ് തിയറി പറയുന്നത്. ഇതൊരു പുതിയ ഫേസ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻറ്റിതെറ്റിക് തിയറി പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ന്യൂ ഫേസ്, whereas homologous theory states that it is just simply a modification. Anti means entirely different. Northamadi. Anti opposite. Okay? Anti opposite Northamadi. Homologous means same ആണ്, similar ആണ്. ഗമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Yeah. Which of the following statement is true? ഓക്കെ, ആൻറ്റിതെറ്റിക് തിയറി സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർപൊളേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആൻറ്റിതെറ്റിക് തിയറിയെ പറ്റിയുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർപൊളേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെയോസിസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ക്ലൈമറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻറ്റിതെറ്റിക് തിയറി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? സ്പോറോഫൈറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? സ്പോറോഫൈറ്റ് ഒരു ന്യൂ ഫേസ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഗമറ്റോഫൈറ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർപ്ലേഡ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെയോസിസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഡ്രയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. Second point, the factors which caused its origin are prompt generation of zygote accompanied by delayed meiosis. Meaning, the result is the production of small sporophyte of Rixia consisting a simply spore sac. The result is the production of small sporophyte of Rixia consisting simply a spore sac. Further elaboration and increased sterilization of spore producing tissue, a larger sporophyte with differentiation of foot, seta and capsule.